There are things that seem impossible. Success begins with hardship. Faith builds will and bravery. The desire leads the way to overcome all challenges and thorns. We, Intech members, carrying with us the Vietnamese will, intellectual strength, and national pride, constantly light up the flame of aspiration for the journey to reach great levels, overcome difficulties to bring the Vietnamese brand extends far to affirm Vietnamese wisdom, Vietnamese bravery, and Vietnamese aspiration to the world. Intech Aspirations. The great aspiration to create a brand with a global mark is rooted in the fire of national aspiration, burning in every Intech member, and will flare up even more strongly in the coming decades and in future generations. With Intech, it's a never-ending journey with no stops. No road is completely smooth. The path that Intech has chosen to go is especially arduous and challenging. But also because of that, the journey becomes more and more meaningful for each Intech member. We don't commit. If we don't commit, who will? If we don't do it, who will? Those are the big questions that Intech members have asked and searched for answers to determine who they are. The first steps of Intech Vietnam started with an office, which is a small motel room with a capital of only 8 million Vietnamese dong and 2 people with big aspirations, with almost zero luggage. Có những cái đêm mà nằm vắt tay lên trán, 2 hàng nước mắt nó cứ ứa ra. Thực sự 2 hàng nước mắt nó cứ ứa ra, không hiểu vì sao luôn. Có lẽ là do nó khó khăn quá và cô đơn. Thì có những cái đấy mình không có chia sẻ được với ai cả. Thế nên là cứ một mình chịu đựng, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua, làm thế nào để giải những cái vướng mắc. Đấy. Bởi vì trong cái lúc này nó rất nhiều cái khó khăn. Đấy. Cái gì cũng mới luôn, cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải mới luôn. Vì không kinh nghiệm mà, vì không tiền mà, vì không khách hàng mà. Đấy. Vì không có quan hệ, chuyển sang hẳn một cái ngành nghề mới. Nó toàn số không như thế. However, not only seeing difficulties at that time, Intech also recognized many opportunities. The country was in a period of strong transformation, industrialization, and modernization became a wave. Mechanics, automation, and technology are the trends of the future. Facing a market that is still in its infancy, but also has full potential, the first Intech members at that time did not stop trying to find the customers. Appreciating every opportunity, Intech is ready to explore, develop, and perfect the products and services to bring value to the customers. Khi mới khởi nghiệp ấy, thì gần như là chúng tôi đang không có khách hàng. Khi đó thì Internet nó cũng không phát triển như bây giờ. Chúng tôi thì cũng không có tiền để chạy quảng cáo. Nên là để có khách hàng thì chúng tôi đã phải đăng tin rất là nhiều thông tin công ty về sản phẩm công ty lên các trang rao vặt, các trang diễn đàn. Khi đó thì các trang rao vặt thì nó lại rất là phổ thông. Thứ hai nữa thì là chúng tôi đã đi thị trường rất là nhiều, đi trực tiếp đến các khu công nghiệp, đến các nhà máy khách hàng, chào sản phẩm đến họ. Và chính nhờ những cách đơn giản như vậy mà chúng tôi đã có được những khách hàng đầu tiên. There are successful orders, customers' nods, and there are also difficulties that seem to make us fall. But Intech's footsteps, always moving forward and being consistent with the journey that has been selected. On that journey, we were constantly learning, cultivating, and gathering more knowledge and experience to add to our luggage. We had more companions. We were more unanimous in our determination to expand and develop Intech strong steps forward. Intech focused on investing in modern machinery and equipment, researching high-tech products and solutions, creating advantages in the market, and developing human resources to build a solid and ready foundation for a breakthrough. After the first 5 years, Intech Vietnam has grown the factory size to 2,000 meters squared, rising to the position of the leading brand in manufacturing industrial products and supporting industrial equipment in the Vietnamese market to make the foundation for the next phase. Cảm thấy mình rất là tự hào khi ở tại Intech mà mình gặt hái được nhiều cái thành công và gặt hái được nhiều cái kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, thì đó là cái động lực để mình gắn bó với Intech.
The foundation of the first years was firmly built. The premise for longer and faster runs, Intech quickly made impressive development steps. With the mission of creating techniques and technologies of a better and more modern future to serve the people and society, Intech Group focuses on investing, researching, and creating a superior solution ecosystem in the field of mechanical engineering, automation, and technology. New fields and new markets, along with new difficulties and challenges, are the driving force for Intech people to always strive to learn, cultivate, create, and innovate to adapt to the market. Để thực hiện cái khát vọng cũng như của Intech thì đội ngũ lãnh đạo quản lý phải xây dựng ra một tập thể đoàn kết vững mạnh, tất cả nhân viên phải đồng lòng đồng chí, cùng nhau góp sức, và tôi tin chắc rằng nếu mà làm được việc đó thì mọi khó khăn chúng tôi có thể chinh phục được. The consensus and determination of Intech members contribute to bringing the desire to create breakthroughs to new levels. Up to now, the Intech Group ecosystem has 6 member companies, 2 large factories of nearly 8,000 meters squared in Hanoi and Ho Chi Minh City. Is an ideal and happy working place for nearly 400 officials and employees. Intech Group has become a prestigious partner of large corporate brands. Not only stopping at the domestic market, our aspiration is to bring the Intech brand to international reach. The bigger the aspiration is, the more difficult and less challenging the road ever becomes, conquering customers from prestigious markets such as Japan, Korea, and Germany. In order to do that, Intech has constantly innovated, researched, and applied the science and technology, and developed a product ecosystem, cultivated the capacity, and tried its best with the spirit of service. As a result, Intech Group's products have been recognized by the international market, and since then the Intech brand is proud to present in international factories and enterprises. The customers introduce other customers. Intech's footsteps are increasingly reaching out to new markets and making its mark on the international map. In terms of quality and service, based on Intech's roller purchases, we have 5 million tests. We have tested the product's durability together with other domestic brands. Intech's roller products have the longest durability and the best quality. For all domestic projects and large projects, we have used Intech rollers. 日本国内で、受注したですね、各案件、大きな案件ですねのコンベヤに、インテックさんのフリーローラーを採用しています。With persistent efforts and persistent innovation and creativity, Intech has turned the thorny path that had been passed, becoming the pride of Intech members and of Vietnamese people. Intech Group is honored to be the top 10 prestigious Asian brands, top 1 in terms of brand and position in the industry. On the momentum of development, Intech has taken stronger and more solid steps with new fields, the field of the future, which is high-tech products and solutions. In order to make this aspiration come true, Intech Group is investing heavily in its research and development center, high-quality human resources, and modern machinery. At the forefront of the digital transformation wave, Intech applies the technology to management to standardize and build a professional, dynamic, and innovative operating system to always meet the highest requirements of international and domestic customers. That is also a solid foundation for Intech Group to confidently go far on the journey of creating the future. Stepping out of the comfort zone and creating new values together, Intech Group faces many new challenges from the market, but it is also a promising land for the corporation to accelerate and break through in the long run. Với khát vọng khẳng định, niềm tự hào, trí tuệ Việt, thương hiệu Việt, nó thôi thúc tôi cùng với đội ngũ của mình làm việc hăng say không biết mệt mỏi, ngày đêm tìm tòi và nghiên cứu những cái sản phẩm, giải pháp đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu. Đó cũng là lời khẳng định về trí tuệ Việt và con người Việt. Creating and sharing, Intech spreads good values to the community through community activities. Intech believes that the development and success of a brand is always associated with the mission of cultivating a prosperous and happy life for Vietnamese people. Every good seed we sow today contributes to creating the rich and lush lands of tomorrow.
The fire called as Intech Aspiration has been sustainably nurtured for more than a decade. It has always been inherited by young classes of personnel, continuing the knowledge and strength, ready to burn and devote to the mission which the brand selected. Khi mà tôi ra trường, tôi gần như tại thời điểm đó tôi gần như là không có một chút kinh nghiệm nào cả, như một trang giấy trắng. Nhưng mà tôi có một cơ duyên may mắn khi được trở thành thành viên của Intech Group, và may mắn hơn nữa là tôi được gặp một người sếp giỏi tại Intech, và anh đã truyền cho tôi rất là nhiều năng lượng và sự nhiệt huyết trong công việc, để từ đấy tôi đã hoàn thiện và phát triển bản thân ngày càng tốt hơn. Tôi luôn tự hào mình là một thành viên, là một tế bào của Intech Group. Với những năm tháng gắn bó tại đây, tôi luôn luôn tự hào vì bản thân mình là một nhân viên kỹ thuật của Intech Group. Các sản phẩm như con lăn, băng tải, các hệ thống tự động hóa được khách hàng tin tưởng sử dụng. Nó có một phần công sức của tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng và cống hiến hết mình vì sứ mệnh chung của Intech Group, đó là khẳng định thương hiệu Việt và trí tuệ Việt. Mình cảm thấy nó một cái thành công. Thành công đây không phải thành công cho riêng mình, mà thành công đây cho cả một cái tập thể, thành công cho cả một Intech Group. Mình thấy những cái sự lớn mạnh đó thì mình cũng phải cảm thấy rất là tự hào và mong rằng Intech sẽ phát triển nhiều hơn thế nữa. Born from the great ambition of the founder, going through many ups and downs, today's Intech Group has grown to become a strong brand, representing the pride of Vietnam. But Intech members never resist on victory, because we understand that there are still many great tasks ahead that need Intech members to join hands to contribute. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi khởi nghiệp từ một cái nền tảng nó rất là thấp, với muôn vàn cái khó khăn. Tuy nhiên ấy, thì với sự nỗ lực và cố gắng thì tôi và đội ngũ của chúng tôi đã vượt qua và đã đạt được những cái thành tựu nhất định, đã làm được, đã biến được những cái điều tưởng chừng như không thể đó nó thành hiện thực. Và chính những cái điều đó nó làm tiền đề, nó đã tạo đà cho chúng tôi có niềm tin mãnh liệt hơn ở tương lai. Chúng tôi cũng có những cái khát vọng, có những cái hoài bão, và cái khát vọng, cái hoài bão này gắn liền với lại cái khát vọng dân tộc. Đó là chúng tôi muốn khẳng định cái trí tuệ, cái năng lực của người Việt, và chúng tôi muốn đưa thương hiệu Việt vươn xa. Và tôi cũng kỳ vọng là tập đoàn của chúng tôi, tất cả cán bộ nhân viên đều ý thức được cái tầm quan trọng của cái khát vọng này, và mong muốn mọi người là chung tay, chung sức, đồng lòng để thực hiện cái sứ mệnh, và nó là khát vọng của tập đoàn và là khát vọng của dân tộc, hòa quyện lẫn nhau. Enthusiasm, bravery, and wisdom create a source of strength and steel spirit to conquer all levels, turning the seemingly impossible into possible. Intech Group, proud of the same will, a common desire to build a strong and prosperous Vietnam and contribute to the glory of the country.